Dear students, welcome to online maths classes. Today's topic is decimal expansion of numbers for standard 9. Let us take 10/3, 7/8 and 3/7 all are rational numbers. এই তিনটে মূলদ সংখ্যা, কেননা all are in the form of p/q, where p and q are integers and q not equal to 0. তিনটাই p/q ফর্মে আছে এবং q শূন্য নয়, সুতরাং তিনটাই মূলদ সংখ্যা। If we divide 10/3, we will get its decimal expansion. দশমিকে প্রকাশিত হবে। 3 3 are 9, remainder is 1. So if we take one 0 and here point দশমিক, আমরা শূন্য আনলাম, এখানে দশমিক হবে, আবার 10, সুতরাং again it will be 3, again 9, remainder will be 1. Again we will take one 0, here 3, here 9, again remainder is 1. Again 1 0, এখানে আবার 3 আসবে, 3 3 are 9, remainder will be 1. So we find the remainders 1 1, this one and this one. Every time remainder 1 is coming, and here after point 3 3 3 all the 3s are coming, recurring 3s are coming, পৌনঃপুনিক 3 আসছে. So we can write 3.333. 10 divided by 3 is equal to 3.333 number of 3s. So we can write this as recurring 3. 3 পৌনঃপুনিক, 3 পুনঃ আসছে, সুতরাং 3 পৌনঃপুনিক. If we divide 7/8, what we find? Here 8 is greater than 7, so we will take one 0 here and point here. So now 8 8 are 64, 8 will come here, here 64, 70 minus 64 is 6, again 1 0 will come, here
7 will come. 56. 60 minus 56 is 4. Another 0. 5 8 ja 40. So here remainder is 0. Again, if we divide 3 by 7, similarly 7 is greater than 3. 7 3 থেকে বড়, তাই একটা 0 আসবে, and 0 will come, and here point. Now 7 4 ja 28, 4 7 28, remainder will be 2. Now one more 0. 2 7 2 ja 14. Difference is 6. Again another 0. 7 8 ja 56. 7 8 56. 4 আরেকটা 0, then 5 7 ja 35. Here 5 will come, so another 0. 7 7 ja 49. Difference is 1. Then another 0. 7 1 ja 7. Difference is 3. So we find remainder here 2, then 6, then 4, then 5, then 1, then 3. Now here 3 comes again, so we put 0 again. Here will be 4, here it will be 28. Again difference is 2 0, then 7 into 2 14 will come again, that is 4 2 8 5 7 1 will be repeated again. These 3, here also comes 3, so this same thing will be repeated. So here it will be 4 2 8 5 7 1, then again it will be repeated. The fourth pointer পরে 4 2 5 8 5 7 1, আবার 4 2 8 5 7 1, আবার 4 2 8 5 7 1 আসতে থাকবে। So 4.4 to 8571 will come recurringly. 4 to 8571
পুনঃ পুনঃ আসতে থাকবে। সুতরাং we can write quotient will be 0.428571. This line is recurring, that is 428571 will be coming repeatedly. 4 2 8 5 7 1 পুনঃ পুনঃ আসতে থাকবে। সুতরাং এটা পৌনঃপুনিক চিহ্ন দিয়ে এরকম দেখানো হয়। এটা অন্যভাবে দেখানো যায় 0.42857 the recurring sign upon 4 and 1. This means all the numbers will come recurringly. পৌনঃপুনিকভাবে 4 2 8 5 7 1 আসবে, এইভাবেও দেখানো যায়। সুতরাং আমরা কি দেখলাম? In case of this, the quotient is 3.3333 means 3 point recurring 3 occurs recurringly. 3.3333 মানে 3.3 পৌনঃপুনিক। এখানে here 7/8 we got remainder is 0. That is, it is not 875, nothing is coming repeatedly, পৌনঃপুনিক নয়। But here when we divide 3/7 we are getting 0.428571 recurringly. 42857 পুনঃ পুনঃ আসবে। সুতরাং এটা পৌনঃপুনিক এত, কোশিয়েন্টে পৌনঃপুনিক এত। So what we find when we divide 10/3 we get 3.333, that is 3.3 recurring, 3.3 পৌনঃপুনিক। যখন আমরা 7কে 8 দিয়ে ডিভাইড করি, when we divide 7/8 we get 0.875, 0.875, এবং এটা এখানে it stops here, এখানে থামে, so it is called terminating. But here we get 3/7 equal to 0.428571. যখন আমরা 7 দিয়ে 3কে ডিভাইড করি তখন 0.428571 পুনঃ পুনঃ আসে। 4288571, again 4288571, আবার 4288571। সুতরাং এই 4288571 পুনঃ পুনঃ আসে, পৌনঃপুনিক, recurring 0.428571. So it is not terminating. It is also not terminating. Only this one is terminating. This is called terminating decimal expansion, and these two are called non-terminating recurring decimal expansion. Let us take 0.875, 3.3 recurring এবং 1.7272 recurring, 3.3
পৌনপণিক 1.72 পৌনপণিক। So let us see whether these numbers are rational or not. এগুলো মূলদ সংখ্যা কিনা আমরা পরীক্ষা করে দেখি। 0.875 0.875 is a terminating number, not recurring number. যদি আমরা পয়েন্টটা তুলে নিই, if we remove point, then it will be 875 by 1000. For point 3, after point 3 digits are there, so 3 zeros will come after 1. দশমিকের পরে 3টা ডিজিট আছে, সুতরাং একের পরে 3টা শূন্য আসবে। This is in the form of P by Q and Q not equal to 0. So this is a rational number. This is a rational number, মূলদ সংখ্যা। Now (3.3) recurring. This is equal to 3.333, 3.333. Let us take .333 as x. .333 সমান x. সুতরাং 10x will be 3.333. If x equal to this, 10x will be equal to this. So this equal to 3 plus 0.333 is equal to 3 plus this is x. So 10x equal to 3 plus x. 10x সমান 3 যোগ x. So 10x minus x. X coming this side as minus. X টা plus x minus x আসবে equal to 3, or 10x minus x is 9x equal to 3. Therefore x equal to 3 by 9 equal to 1 by 3. সুতরাং x equal to 1 by 3, সুতরাং 3.333 is equal to 1 by 3. That is
10/3. So this is in the form of p/q. Q is not equal to 0. 10/3 p/q ফর্মে আছে, সুতরাং দিস ইজ এ রেশনাল নাম্বার। এটা একটা মূলদ সংখ্যা, দ্যাট ইজ 3.3 রেকারিং একটা মূলদ সংখ্যা। 3.3 is a 3 recurring is a rational number. Now let us see 1.72 recurring, 1.72 পৌনঃপুনিক। This is equal to 1.72727272. Let us say this one is equal to x. X is equal to this, therefore 100x will be 100x will be 172. This point will go there and 7272 দশমিকটা এখানে যাবে 100 দিয়ে গুণ করলে, is equal to 171 plus 1.7272. This one we can write as 171 and 1.7272. Now 1.7272 is 1.7272 is x. Therefore 99x, 100x minus x, 99x equal to 171, or x equal to 171 divided by 99. If we divide by 3, there will be 33 and 57. Again, if we divide by 3, here will be 11, here will be 19. So x is equal to x is equal to 19 by 11. What is x? X is this. X is this. So this is in the form of P by Q, where Q not equal to 0. So this is a rational number. এটা একটা মূলদ সংখ্যা. So we can prove that this one terminating and these two are non-terminating, all are non-terminating recurring numbers, all are rational numbers, মূলদ সংখ্যা. The decimal expansion of an irrational number is non-terminating or non-recurring. অমূলদ সংখ্যার দশমিক বিস্তার করলে সেটা অসমাপ্তি এবং অপৌনঃপুনিক হয়। এটার কোনো শেষ নেই এবং পৌনঃপুনিকও হয় না। যেমন √2 এটা ইরেশনাল নাম্বার, অমূলদ সংখ্যা,
এটা যদি দশমিক বিস্তার করা যায়, its decimal expansion of root 2 is if root 2 is decimally expanded, root 2 এর দশমিকে প্রকাশ করলে সেটা 1.41421356237309 ডট 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 এটা অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইট ইজ expanded up to infinity. There is no termination, or it is not recurring. It is not recurring. It will go on expanding. So, অমূলদ সংখ্যা irrational number is non-terminating, termination হয় না, non-recurring, এটা পৌনঃপুনিক হয় না। Thank you for watching. Please subscribe my channel. My next class will be on another topic. Thank you.